Thank you again on behalf of all board members and the bank. Welcome. Thank you. Thank you, Tusker, for that introduction. Tusker was recently part of the board consultation visit to Kyrgyzstan. So as we just discussed over lunch, anybody that has been to Kyrgyzstan takes a little piece of it away with them and becomes really an ambassador for the country when they get home. How we convert that into real investment is the trick, and perhaps that's something we can discuss later on. We have a slight change to your schedule today. Our next speaker needs to get away early, so if I can invite a long-term friend of the region, certainly the Caspian and Central Asia, Lord Waverley, JD, please. Thank you very much, and I do apologise, but I've got a plane to get, so if you'll excuse me, I will leave. But lunch, indeed, was a great success, Deputy Prime Minister. We were all reminded of the Kyrgyz sense of humour and the important subjects we covered over lunch, and I hope that there'll be one or two that you'll find favourable with, not least that we identified, to try and identify 2 or 3 real projects in which we can all work together to put, which is the theme that has just been made now, is to put Kyrgyzstan more on the map than it is now. But you only have to look behind me to see the mountains and the pastures in your country, which so really tourism and all the rest. It really should be a very easy win-win to bring people to your country. But it was a sense of adventure, Deputy Prime Minister, and recognition that a post-independent Central Asia was to become a region of strategic importance. And understandably, as you have always been, a crossroads of culture, ideas, and trade. And regaining your rightful global position, politically, economically, and strategically, can scarcely be overestimated. And you're now no longer as landlocked as you were in the past. A new golden triangle is emerging that will transform the potential. Wealth generated from world-class assets, combined with effects of the Chinese-led Belt Road Initiative, will be attracting major infrastructure projects along the ancient fabled Silk Road, together with such endeavours as the nearby Astana Financial Centre. So there are many initiatives, not only in your good country, Deputy Prime Minister, coming out of Kyrgyzstan, but also in the region at large. And it's combining those, and we as outsiders will wish to play our part in ensuring success. Brexit, which is a subject in which we've been engaged with over the past 3 years in the United Kingdom, and the means by which, or the manner in which we will be taking our leave from the European Union, will mean that UK companies will be looking at new markets and opportunities, with business and the academic community making a concerted effort to a region, your region, that we in the United Kingdom once knew very well. Abundant agricultural, mineral and energy resources, great potential for renewable energy and development, including hydropower and solar, financial services, advisory work, and we touched on some of the potential for advisory work in matters relating possibly by request, by invitation on rule of law, for example, skills transfer, and other sectors, to name but a few, in the region of 80, although 70 million was the number given for the region. All this is a message that your country, your region, is to be taken seriously. You contain all the necessary ingredients for industrial growth with a widely educated workforce. Mechanisms that create jobs, exports and opportunities are of significant interest for UK partnerships. Measures and mechanisms that increase cooperation between us with technologies to partner those in Kyrgyzstan is a process that all stakeholders will embrace. And in a country where economic growth, I understand, is picking up to an anticipated 4% this forecasted for this year,
we must all play our part in mechanisms to encourage FDI. The UK will follow your government's lead in assisting, setting the framework and encouraging private sector development. It's always a partnership between government and the private sector. And this is something which we look forward to playing our part with your good country. PPP was mentioned at lunchtime, and that is something where we have some experience, for example, in this country. So this is yet another area where we can have ongoing dialogue. Deputy Prime Minister and your team, you are to be congratulated on reforms to date, and you should be encouraged to continue, which in turn will help attract the very foreign investors that I believe you would be looking for to come to your country. As has already been mentioned, you are the most democratic and open country in the region. You have a vibrant civil society and a network of NGOs. Kyrgyzstan and near Central Asian states are characterized by predominantly moderate and secular governments that are reliable partners on key issues. And I am delighted, and I suggest this with humility, that you remain favorably disposed towards the United Kingdom. And I hope that this is a message that you will take back and hold us to account to ensure that you're satisfied with the UK's performance in our relationships, which we desperately need around the world moving forward from a post-Brexit environment. So I do hope that you will continue to looking towards the United Kingdom as trusted brokers. Britain is set to maintain the principles of the GSP mechanisms currently in place, continuing with the GSP Plus beneficiaries post-Brexit, which includes your good country, Kyrgyzstan. The GSP Plus scheme, ladies and gentlemen, is designed to help developing countries assume special burdens and responsibilities resulting from the ratification of 27 core international conventions on human and labor rights, environmental protection, and good governance, as well as effective implementation. And what might the UK do to consolidate our position as a lead player beyond economic? The importance of social and corporate responsibility on the part of investors and suppliers is paramount. Strengthening and facilitating the development of the political and economic systems, continuing reforming of judicial and legal systems, and the further development of civil society are all areas in which we could usefully engage in the spirit of partnership and cooperation. 25 short years ago, I remember 25 years ago, I think I said that a few years ago, the years go by, it may now be a bit longer, but we did speak and reflect on those early days in 1991. But those short number of years ago, it is now a new game, a positive one in a region that should be and will be one of the UK's priority strategic areas. So with those few short words to be added to by others this afternoon, I conclude by paying tribute, Deputy Prime Minister, to your ambassador, who has hit the ground running in the UK and represented your country's interests to the fullest. I also congratulate, and it's been a pleasure to see you again, Robin, Mr. Ord Smith, there he is, who is the new business ombudsman, will, with your government and EBRD, underpin why Kyrgyzstan will become a destination of choice. Mr. Ord Smith's remit is to, as you well know, is to work together to take account of issues in your country with recommendations drawn, put towards your government and to EBRD to help you encourage, make for a win-win environment. So Ambassador Garrett Charles, it's been a pleasure meeting you again. I know you've got a hard act to follow with Robin,
but I wish you well in your new posting. So, ladies and gentlemen, Kyrgyzstan, and I conclude with this particular remark. Kyrgyzstan is the jewel in the crown of Central Asia. And it is to be well served, and we must all play our part as friends to Kyrgyzstan to make sure that happens. Thank you, JD, for that, particularly the news on GSP Plus. I know you spoke in the House of Lords with similar sentiments in the last couple of weeks. And I think it's very important. I read them. Well, Adil sent it to me to read after. So thank you, Adil. Thank you very much. I'd like to introduce His Excellency Mr. Kubatbek Baronov, first Vice Prime Minister of the Kyrgyz Republic. Please. Дорогой милорд Беверли, ваше превосходительство, уважаемые дамы и господа, позвольте мне от имени правительства Кыргызской Республики, членов нашей делегации, от себя лично наряду с этим правительством Кыргызской Республики предпринимаются все необходимые меры по повышению инвестиционной привлекательности страны, защите частной собственности и устранению всех бюрократических преград для инвесторов, итогами которые явились введение двухлетнего моратория с 1 января 2019 года на проверку субъекта предпринимательства государственными контролирующими органами. Освобождение от уплаты 4 видов налогов. Это налог с продаж, налог на прибыль, земельный налог и налог на недвижимость от 5 до 10 лет. Следующая организация деятельности центров обслуживания предпринимателей. Открыты 3 пилотных центра поддержки предпринимателей в городах Ош, Джалалабад и Баткен. Создание центра ГЧП для поддержки и ускорения развития инфраструктурных проектов. Принятие новой редакции проекта закона Кыргызской Республики о государственно-частном партнерстве. Хотелось бы отметить учреждение летом этого года Института бизнес-омбудсмена, призванного защищать интересы бизнеса и иностранных инвесторов. Первым бизнес-омбудсменом назначен иностранный гражданин, бывший посол Великобритании господин Робин Нордсмит. Я хочу поприветствовать вас, уважаемый господин Нордсмит, и выразить благодарность за принятие на себя этой благородной, но нелегкую миссию стать первым омбудсменом. Правительство высоко ценило вашу работу в качестве посла и величества, и будем поддерживать все ваши начинания и инициативы по новому посту уже в составе нашего правительства. Уважаемые участники, хотелось бы особо отметить, что указанные и другие меры уже начали давать свои первые результаты. Так, по итогам 2018 года приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан увеличился почти на 40%. По итогам первых 6 месяцев 2019 года увеличение еще больше, около 60%. С удовлетворением отмечаю, что улучшение условий для предпринимателя нашли свое отражение и в международном рейтинге ведения бизнеса. В текущем году Кыргызстан вошел в топ-20 стран реформаторов рейтинга ведения бизнеса 2020, улучшив показатели по индикаторам подключения к электросетям, налогообложения и получения кредита. Отмечаю, что работа в данном направлении и далее будет продолжена. Особую роль будут играть инвестиции и проекты, которые будут основаны на показателях и принципах устойчивости, воздействия на окружающую среду, передача технологий и знаний, инноваций, гендерное равенство и социальный эффект. Мы осознаем, что имеется определенное опасение, что такой подход может препятствовать притоку инвестиций. Но в долгосрочной перспективе устойчивые инвестиции будут иметь большую ценность для страны, чем краткосрочная финансовая выгода. В этой связи я призываю вас инвестировать в Кыргызстан и предлагаю рассмотреть возможности приоритетных направлений для инвестирования, таких как туризм, потенциал которого сегодня используется всего на 10%. Энергетика, потенциал используется всего тоже на 10%.
промышленность и информационные технологии. В заключение хотелось бы сказать, подчеркнуть немаловажную роль посольства Великобритании в Бишкеке и посольства Кыргызской республики в Лондоне в укреплении экономических и дружеских отношений между нашими странами. Хочу бы особо поздравить его превосходительство посла Чарльза Гарриета с поручением заслуженной награды ордена Британской империи. За короткое время вы уже показали себя активным послом, особо примечательно, прекрасно говорящим на кыргызском языке. Спасибо вам за это. Мы желаем успехов в работе и приятного пребывания на кыргызской земле вам и вашей семье, господин Гарет. Наш посол Идил Журдубаевич Байсалов отмечает в эти дни 100 дней своего пребывания на посту в Лондоне. На следующей неделе ему предстоит высокая аудиенция с его величеством королевой. Просим передать в этот день самые теплые пожелания и увеличить чувство восхищения от имени всего кыргызского народа и правительства Кыргызской республики. Считаю, что сегодняшнее мероприятие послужит мощным стимулом для продвижения взаимных идей и целей по развитию долгосрочного сотрудничества между представителями бизнес-структур наших стран. Кыргызская страна внимательно следит за событиями в дружественном Соединенном Королевстве. Мы уважаем выбор народа, выраженный им на референдуме 3 года назад. И не с терпением ждем заключения нового соглашения, который определит пути развития наших торговых и экономических отношений после выхода Великобритании из Евросоюза. Мы надеемся, что новое правительство Ее Величества, сформированное после выборов 12 декабря, поддержит нашу инициативу по обновлению импульса наших отношений и примет делегацию во главе с министром иностранных дел весной следующего года. В завершение хотелось бы пожелать всем участникам плодотворной работы, творческих успехов и хорошего настроения. Благодарю за внимание. Спасибо, господин Баронов. Правительство Киргизской республики действительно прилагает огромные усилия для улучшения инвестиционного климата в стране. Мы дальше будем именно эту тему обсуждать. I'd like to now introduce Mr. Alan Pilou, Vice President, European Bank for Reconstruction and Development. Good afternoon. First, Vice Prime Minister Boronov, Lord Waverley, although I'm addressing an empty chair now. Ambassadors, Chairman Anderson, Your Excellencies, ladies and gentlemen, welcome, first of all, to the EBRD headquarters and to the 3rd annual. As you know, the Kyrgyz Republic is one of EBRD's original countries of operations, and over the last 27 years, we have invested over $800 million in the country in nearly 200 projects. This year, we will invest in more than 20 operations. These are not huge numbers when compared with some larger neighboring countries, but at the same time, the breadth and the depth of the impact we are having across the country in many sectors, improving people's lives, makes me optimistic for the future and very proud of our joint achievements. Our engagement with the government is second to none in the region, and I want to take this opportunity to praise the first Vice Prime Minister and the government for the efforts they are making to improve the investment climate in the country. Evidence of that is that here in the room, it was mentioned before, we have the first independent business ombudsman in Central Asia, an office established by EBRD, by the Kyrgyz Prime Minister and the business community, following a positive experience in Ukraine. And Kyrgyzstan is only the 2nd country to have such an ombudsman. We have not done it elsewhere. Welcome, Robin, the ombudsman. We'll hear from him, I think, in the program a little later. Just before we agreed our new five-year country strategy,
for the Kyrgyz Republic. I had the pleasure to visit the country in May of this year. This was my second visit in less than 12 months, by the way. It was my honor to meet the president of the country, the prime minister, many high-level officials. And I was most impressed, I must say, as usual, by the vibrancy of the private sector. And now, as this speech has been prepared by Neil, who is a British person, I see that it makes me say, I see his caustic humor, that there is a widely accepted myth that Napoleon, because I'm French, of course, said England is a nation of shopkeepers. So I want to say immediately that I am a French Anglophile, as evidenced by 27 years of presence in this country. But the reason why it makes me say that is, in fact, a good cause. It is to say at the same time that Kyrgyzstan is certainly a nation of entrepreneurs with more employment coming from SMEs than any other country in the region. And as you know, these companies face huge challenges and opportunities with the membership of the Eurasian Economic Union, which is positive and sometimes not so positive, and the opening up of Uzbekistan, which paves the way for more opportunities for the Kyrgyz Republic. I saw several client companies when I was there, which are just doing that with our financing and our advisory assistance. EBRD's focus, as you know, in the Kyrgyz Republic is firmly on the private sector, and each year we invest in dozens of projects through partner banks and credit lines to improve energy efficiency, to growing beer and mining gold. But we also work with over 20 municipal companies to improve domestic water supply, urban transport, and solid waste by improving not only the hard infrastructure in those cities, but also the corporate governance, the management, and the financial sustainability. And in the country, we have helped over 1.2 million people to have access to clean drinking water. And I want to reiterate my thanks to the first Vice Prime Minister, because thanks to him and his colleagues in government, we have been able recently to clear up a backlog of projects in the water sector, to sign them and to start disbursing them. We would like, by the way, as I said over lunch we had today, we would love to do more in the area of renewables. The Kyrgyz Republic, in my view, can become a net exporter of clean energy, in particular hydro, but also wind and solar. And we would like to do more in the area of concessions, which would be also a way to attract foreign direct investment. Amongst our clients, we have the leading Kyrgyz companies and foreign direct investors who represent the future of this small but very energetic country. We also have many of our EBRD staff participating today who are actively engaged in our business in the country. Can I encourage all of you to talk to them, to benefit from their insights about doing business in Kyrgyzstan during the coffee breaks and also during the reception this evening. Now, I would like, of course, to wish you an interesting and fruitful forum, and maybe to end up, I'm French, so I will add something that Neil could not think about. The French, they like to quote authors. We are like this in France. And we had a very famous writer, an artist as well, in the 50s, called Jean Cocteau in my country. And Jean Cocteau used to say famously that in order to love somebody or something, you simply have to look at them long enough. I have looked at Kyrgyzstan for a very long time, and I love the country. Thank you. Thank you, Alain. Thank you very much. Thank you, Alain. Thank you very much. So now we'll have a video presentation prepared by the Investment Promotion and Protection Agency of the Government of the Kyrgyz Republic.
Thank you. Before I invite our next speaker up, can I ask all of the panelists for the first panel to take their seats on the stage, please, in the interest of time. We'll save a bit of time to do that. If I can introduce as well, gentlemen, please take your seats. So on the first panel, we'll have Mr. Alik Pankratov, Kyrgyz Republic President's advisor on PPPs, Shumkabek, Director of the Investment Promotion Protection Agency, who will make a speech in a second. Artyom Volinets, Charat Gold Chief Executive Officer, and Robin Odd-Smith, Kyrgyz Republic Business Ombudsman, who will be moderator for the session. But first of all, we'll have a speech from Shumkabek and a presentation from Artyom as well. Thank you. Good afternoon, dear ladies and gentlemen, our dear participants of our investment forum. First of all, let me say many thanks to our sponsors and sponsors and other participants like EBRD, Charat, Kyrgyz Embassy in the United Kingdom, and to organize this forum, to make opportunities to organize this forum. I want to introduce our presentation, but I decide to present to your attention our new websites, including investment tab. So you can, if you entering invest.gov.kg, you can open our website. Our website is our main logo, our phrase, invest in Kyrgyz Republic, and when you scroll down, please, we try to answer the main questions of potential investors. Why we should do work in Kyrgyz Republic? Why Kyrgyz Republic? Because Kyrgyz Republic is the most democratic country in Central Asia. We have a lot of preferences in taxes area, in custom taxes area. We have a lot of bilateral agreements with more than 40 countries, also as well as the United Kingdom. And we have free visa regimes for more than 60 countries. Further, you can see our main industries. You can observe our key industries. For example, agriculture. If you click agriculture, please click. You can see the short information about this area, about our agriculture. You can see the real situation, trade over of this area, and the main useful information about this area. Please turn to that page. Further, you can see information about our regions, because our president is hard working about developing our regions. So that's why we're trying to collect useful information about our regions. For example, please click Chuy Oblast, so one of the big oblasts in our country. So you can see in this page special information about this region, about economic indicators, about you can see map, the place of this oblast in our country, main economical, social information about this region, labor costs, the structure of economy. So this information updating every month, every quarter. If you need some information about our regions, you can find on this page. Please return. Also, further, you can, if you don't know where is the Kyrgyz Republic, or you want to compare our country with another countries in CIS region, so you can compare our country with different indicators with several countries. For example, now you can
benchmarking our country with Azerbaijan about GDP, about economic freedom, taxes, salaries. So it's I think it's more useful for potential investors to compare where is our country situated and where is what is the initiatives in our country and where is our advantage in our region. So further down, please. You can see down. You can see success stories about the foreign investors, which are already working and active investors, big, huge projects. For example, United Cement Group, Pepsi companies, Beeline, Hyatt Regency. So in different areas. So please. And after, if you need more detailed information, you can go to the special area, digital library. This digital library. We especially collect all the needs database, and informations, analytical materials in this area because we understand that potential investors, if they are interesting, they are looking forward to useful information, data, not only local data, some reports of international organizations. So you can find here all necessary information. Also, we especially prepare short fact sheets. For example, please open the energy. So when you click this energy fact sheet, you can find short main information about these sectors. What is for us energy sector, the structure of energy sectors, investment opportunities of these sectors. So and also you can find another international report of international organization and another useful information. So please, after when you are interested in some of the our area, you can find our investment suggestion, investment project. Please, you can click to investment map. This is investment map interaction mechanism. So here is our country in our Central Asia region, our country Kyrgyzstan, capital Bishkek. So when you click investment projects, you can choose which sectors for you are interesting. For example, subsoil. Yes. So you can choose some project. This click. Here is a short information, and then you can download the investment resume or investment suggestion of this project. And after, if you are interested, so you can see where is situated these projects in our country. So on the right side, you can see information about our infrastructure, main objects in our country. For example, airports, railway station, railway, customs, free economic zones, because in free economic zones we changed all the taxes, and we should pay one of the, for example, fees for working in free economic zones. Also, you can find the free lands for lease, lands for selling, and before I mentioned that the interactive mechanism, because all of the regions, oblast, can prepare these lands, can prepare this investment project, send us, we moderate, we maybe some we are fixing, and after we can show to this net, so our regions can work with the whole of the world directly with us, through us. So also you can find information about our natural resources. When you choose one of them, you can see where is situated these natural resources, and the volume and potential of these resources you can see directly. So this is a short information about our investment climate. Why is this for us very important? Because when I present presentation about investment climate of our country, maybe you remember this information 3 days, 4 days, 5 days.
but our website is, you can get information around the clock. So we are always updating this information. We try to add necessary useful information for potential investors. This our website and investment map we make in three languages: Kyrgyz language, state language, Russian language, and English language. Also, you can make a request for us if you are interested. Please click to make a request. You can make a short request directly, and our specialist can read your request, or you can directly call to our department for example, investment potential development division, investment promotion and support division. So we are a very open agency, and we are ready to support your every ideas, initiatives, and please welcome to our country, invest in Kyrgyz Republic. Thank you. Thank you very much. My name is Alexander Wolnitz. I'm CEO of Charab Gold. I will flip through the pages and tell you about the story of Charab in the Kyrgyz Republic, which we believe, as we discussed over lunch, will be and already is a success story of a foreign investment in this country. I will do the rest of the presentation in Russian, as it's official language in the Kyrgyz Republic. We have but life is nothing if not full of surprises. And I now find myself making a very personal investment in the Kyrgyz Republic in terms of going back, resigning from the Foreign Office and coming back to a country that I grew to love in my 4 years there, to try to help, not just in terms of the investment, but also the very important reform process that the government is going through. So what is a business ombudsman? What do we do? Well, the first thing to say is that we are currently in the setup phase. So I have now started, I have 2 deputy business ombudsmen appointed. Our role will be to investigate complaints from the private sector against alleged malpractice or illegal activity on the part of the state, whether that's the national government, whether it's local government, or indeed whether it's civil servants. And this project follows a very successful one that EBRD conducted in Ukraine, starting 4 years ago, I believe, in Ukraine. And we are, as we go forward in setting up the institution, we're trying not to reinvent the wheel. We're taking best practice from the Ukrainian example, and we're learning some lessons from some of the pitfalls they discovered on the route. But in the Ukraine, they have managed to retrieve for private business over $500 million worth of money from government, mostly in the form of overpaid taxes or VAT refunds not being done in time. I can't, of course, tell you what the makeup of complaints that we will be receiving will be, but like in Ukraine and different to other business ombudsman institutions in the region and around the world, we are independent from government. We are there to help protect, as I said, private business. There will be a framework of complaints that we can look at. So firstly, it will have to be private business complaining about the state. We cannot do private to private. Understandably, we cannot look at complaints that are already being investigated by the courts or where there is already some kind of court order. There will also be a time limit whereby we will only be able to look at instances that have occurred within a certain period of time. And we will require people wanting to make complaints to have tried to resolve the complaint through whatever mechanism, at least one mechanism that is available to them already. I will have a team of specialists, investigators, who will be certain, some may well have come from the Big Four, and they will be looking at the individual complaints
We will then, on the basis of those complaints and our investigations, decide whether we uphold the complaints or not. If we do, if we find there was either illegal or malpractice on the part of the state, we will make recommendations. And then it will be our task to work with the government to try to rectify the situation that has come up. Where we will interact in terms of investment is that if we are successful in setting up as we intend, so if we maintain our independence, if we maintain our professionalism, our integrity, our transparency, and we are seen and believed by the business community, that will have an effect on both the business environment and also, very importantly, the investment environment for the country. So my role and my team's role will be to work very closely with government. We will also have a role in trying to identify systemic issues that might help either the business environment or indeed the investment environment. So it is not a question of us standing against government. It is us working with government, but independently, and working with the business community, but also slightly removed from it, to try to make fair assessments based on the law of the Kyrgyz Republic, and to make sensible recommendations where we find that either there have been systemic issues, or indeed, as I said, that a complaint has been upheld. So that's the role. We are not yet in a position whereby we can take on complaints. We want to get there very quickly. I hope that in the next few weeks, by the middle of December, our office that we have found will have been renovated. I'll have completed the hiring process of the specialist investigators, and we will be able to, in that intervening period, explain to government, to the business community, and more importantly to the regions of Kyrgyzstan, how they can interact with us, what we can do, what we can't do, and how we can help them, and indeed help the government improve the business and the investment climate. So I won't say any more about it, but I'm very happy to talk to anybody in the coffee break or indeed later. What I would like to do is ask you, but also to look to perhaps round up in terms of other key sectors and key areas that you're looking as head of the Investment Promotion Agency to attract us in. So, Mr. McCarthy, all right. Thank you. Уважаемые дамы и господа, во-первых, я хотел бы тоже высказать слова благодарности организаторам сегодняшнего форума. Это Европейскому банку реконструкции и развития и компании «Чарат», которые позволили нам сегодня вот в такой дружеской, теплой обстановке встретиться и обсудить вопросы совместного сотрудничества в области инвестиций в нашей стране. Я хотел бы немножко продолжить ту тему, которую начал Робин. У нас действительно законодательно, если посмотреть на те нормы, которые прописаны в Кыргызской республике, картинка получается достаточно красивая, идеальная, я бы даже так, наверное, выразился. Но, к сожалению, есть проблема, это правоприменительная практика. То есть это проблема характерна не только для нашей страны, она характерна, наверное, для многих стран постсоветского пространства, Восточной Европы. И поэтому тот опыт, который, мы надеемся, принесет Робин в работе нового института бизнес-омбудсмена, он очень важен для нас. Почему? Потому что это представитель страны с высоким уровнем правовой культуры. То есть английский суд — это, наверное, идеал для подражания многих стран мира. И то, что бывший посол Великобритании занял эту должность, для нас это очень важно. И очень важно, это является посылом для европейских, британских, американских инвесторов в том, что возможны какие-то спорные ситуации, которые возникают, они будут решаться в правом поле, и собственность инвесторов, она будет под двойной охраной. Не только судебная система будет защищать инвестора, но и институт бизнес-омбудсмена. Уважаемый господин вице-премьер уже достаточно глубоко рассказал о тех реформах, которые у нас проходят в области упрощения налоговых процедур, в области лицензирования, разрешительной системы. Я бы хотел, наверное, еще немножко более глобально рассказать о перспективах, которые могут открыться в нашей стране для потенциальных крупных инвесторов. Значит, вы все знаете, что Китай сегодня выступает с одной такой глобальной
экономические инициативы, это реализация проекта «Один пояс, один путь». И вы все знаете, что как бы те инфраструктурные, транспортные инфраструктурные проекты, которые в рамках этого проекта будут реализоваться, они затрагивают в том числе и Кыргызскую республику. Что это означает? То есть таким образом Китай диверсифицирует свои торговые маршруты, то есть сегодня это в основном морской путь через Суэцкий канал, во многом торговые потоки между Европой и Китаем будут проходить по сухопутному пути, и в том числе через Кыргызскую республику. До сегодняшнего дня мы фактически являлись таким транспортным тупиком, и участие в этом проекте для нас открывает возможность стать страной транзитной. И это не только как бы потенциал для того, чтобы получать какие-то дивиденды от транспортных и торговых потоков, которые будут проходить через нашу страну, но это потенциал развития нашей горнодобывающей промышленной отрасли, промышленного производства, потому что как бы транспортировка, которая будет достаточно приемлемой по стоимости, позволяет, конечно, инвестировать с определенными выгодами. При этом я хотел бы еще сказать о некоторых, наверное, геополитических процессах, которые происходят. Может быть, 10 лет назад, если бы сказали, что будет Брексит и будет Великобритания выходить из Евросоюза, никто не поверил. Если вчера кто-нибудь сказал бы, что возможно заключение договора о зоне свободной торговли между Евразийским союзом и Китаем, я думаю, тоже бы никто не поверил, потому что все понимают, что это экономический гигант, который проглотит такое маленькое образование. Но тем не менее мы видим, что правительство Китая сегодня очень активно строит новую экономическую политику с учетом противостояния торговых войн с США и так далее. Они сегодня вкладывают очень большие деньги в развитие внутреннего потребительского спроса. И я так думаю, недалек тот день, когда мы уже будем смотреть как бы, и ориентировать свои экспортные потоки не только в сторону таких емких рынков, как Евросоюз, например, как Соединенные Штаты, но и недалек тот день, когда мы будем смотреть с такой же привлекательностью на рынок Китая. И вот местоположение Кыргызской республики, строительство этих торгово-логистических инфраструктурных объектов позволяет надеяться, что это кроме усилий правительства по созданию благоприятной инвестиционной среды, наличие такой инфраструктуры делает возможность инвестировать в нашу страну намного более привлекательной. То есть, конечно, это не произойдет завтра или послезавтра. Допустим, проект строительства железной дороги займет примерно около 8 лет, но тем не менее, я думаю, для крупных инвестиций это не такой большой срок. И я думаю, многие крупные инвесторы могли бы обратить внимание и задуматься над возможными перспективами. Ну и так как наша сегодняшняя панельная сессия называется в том числе и новые технологии, и цифровые технологии, я бы хотел немножко на этом моменте тоже остановиться. Значит, сегодня весь мир, естественно, как бы переживает бум развития этих технологий. К сожалению, мы, может быть, несколько запоздали в этом направлении, но сегодня это приоритет номер один в нашей стране, не только в нашей стране, но и в Евразийском экономическом союзе. Значит, в каком направлении сегодня работает правительство? Ну, естественно, это государственные услуги в цифровом формате, естественно, это взаимодействие государства и бизнеса в цифровом формате, то есть те вещи, о которых говорят, которые действительно являются проблемой, это наличие коррупции, они очень сильно минимизируются, когда мы переходим в формат цифрового взаимодействия, когда нет прямого физического контакта между предпринимателем и чиновником, и это одно из направлений, по которому мы работаем. Но все это невозможно без создания соответствующей цифровой инфраструктуры. И сегодня наше правительство очень активно работает над такой инфраструктурой. Мы прокладываем оптоволоконные сети по всей республике для того, чтобы не просто сделать интернет доступным для самых отдаленных небольших населенных пунктов нашей страны, но и в том числе, чтобы стать таким своеобразным интернет-хабом для нашего региона. И здесь как бы гармонизация усилий правительства и частного сектора позволит найти новые ниши для инвестиций в нашу страну. То есть у нас есть целые регионы, где очень благоприятные природно-климатические условия для того, чтобы строить дата-центры. То есть это такие как бы энергоемкие
объекты, для которых необходимо определенный температурный режим. Вот это одно из направлений, куда бы мы могли совместно посмотреть и поработать по вложению таких инвестиций. Сегодня во время обеда мы обсуждали одну ситуацию очень интересную, которая сложилась в нашей стране. Достаточно либеральное законодательство позволяет развиваться новым видам деятельности, которые ранее не присутствовали в нашем рынке. Вот из-за такого либерального законодательства у нас спонтанно, можно сказать, возник целый новый сектор экономики, это майнинг-фермы. То есть они никак не были отрегулированы в нашей стране, но при этом дешевая электроэнергия, она позволила достаточно выгодно вкладывать инвестиции в этот сектор и получать значительные прибыли. И сегодня мы находимся на стадии урегулирования, правового урегулирования взаимоотношений государства и таких вот майнинг-ферм, ну не только майнинг-ферм, вообще, может быть, каких-то других крупных проектов, которые основаны на блокчейн-технологиях. Значит, мы нашли такую вот взаимовыгодную конфигурацию, такой баланс цены и объемов потребления, когда и этим компаниям выгодно осуществлять эту деятельность в Кыргызской республике, с другой стороны, нашим производителям электрической энергии выгодно генерировать и продавать им большие объемы энергии. И в этом плане, то есть наш гидроэнергетический потенциал, который вот в презентации был продемонстрирован, может быть очень востребован. Кроме того, было в презентации указано, что у нас достаточно много регионов, где у нас более половины, ну, даже более 200 дней в году солнечное освещение, а некоторые регионы, где превышает 300 дней в году. Кроме того, у нас разрабатывается месторождение, где производятся кремниевые пластины, пригодные и сертифицированы для производства солнечных панелей. Все это предпосылки для развития солнечной энергетики в нашей стране. Поэтому очень много перспективных направлений сотрудничества имеется. Я думаю, и сегодня в процессе обсуждения и во время кофе-брейков мы можем более подробно по каждому направлению поговорить. Будем рады двусторонним встречам. Спасибо. The question was to give a specific example on the use of advanced technologies in our business. Even though the extracting industry is as old as a civilization, we do use a bit of advanced technologies, and those technologies expanding. And as we develop, we see further opportunities for using quite a bit of high tech in our sector. The good examples now, for example, in exploration, we already use satellite imaging, where we have, as I have shown, we have a license of 24 kilometers, of which we have only drilled about 4 kilometers so far. So in order for us to understand where we should look further, we use satellite photos, and we use drones that fly over instead of sending a group of people on horseback. It's faster to send the drone. This enables us to collect a large amount of data, and then one can use big data analysis and artificial intelligence, which are the buzzwords in high-tech industries now, to understand the geology and geophysics to the extent that would enable us to predict where to drill, obviously minimizing the cost of the drilling campaign going forward. We have accumulated over 80 kilometers of drill core for the Kızıltaş, which is the biggest project that we have, and that data is awaiting to be analyzed. So we are starting to use the high technology tools available, and together with the rest of the industry, we are developing artificial intelligence and big data analysis in order to use it further. It actually goes beyond exploration, because we already seeing
in some of the mines globally, the use of artificial technologies to improve the operational efficiencies at producing mines, and that is something that we will plan to do once Turkubash, our first project in the Kyrgyz Republic, is up and running. Thank you. Спасибо. На самом деле, я хочу остановиться на тех основных принципах, на которых базируется наша работа. Когда мы работаем с потенциальными инвесторами, мы всегда уделяем внимание трем основным принципам. Первый – это, значит, нам интересны инвестиции, которые нам дают новые технологии. Нам интересны инвестиции, которые нам могут создать новые рынки сбыта, и нам интересны те инвесторы, которые могут дать нам финансовые ресурсы. По каждому из них я могу остановиться. Финансовые ресурсы очень актуальны в сфере горнодобывающей. В сфере, когда нужны большие объемы финансов для больших капиталовложений, когда период покрытия всех расходов наступает через 5-10 лет, там, естественно, нужны большие финансовые ресурсы, и и государство в этом заинтересовано. Но обязательно это с учетом наших экологических интересов, с учетом исторической ментальности, культуры местного населения. И другая сфера – это новые технологии или те инвесторы, которые нам открывают новые рынки сбыта. Я хочу привести наш пример, когда агентство привлекло инвестора, который построил завод по выпуску металлических алюминиевых радиаторов. Мы просмотрели, наша страна никогда до этого не производила эти алюминиевые радиаторы. То есть инвестор построил завод, начал работать в мае этого года, и этот инвестор, он открыл для Кыргызской республики новые рынки сбыта, новые направления. И ситуация дошла до того, что этот инвестор не успевает выполнять заказы, покупает сырье из Казахстана, Российской Федерации, из Таджикистана, из Украины. Тем самым Кыргызская республика стала игроком в глобальном мире по выпуску отопительных приборов. Для нас, я считаю, что это достижение, новые направления, новые технологии, новые рынки. А по новым технологиям, безусловно, мы видим это то, что продолжает тему, которую затронул Олег Михайлович, это большие цифры, большие big data. Если развивать это, если посмотреть на геополитику, тренды современные, то очевидно, что со временем развитие умных городов будет набирать большие обороты. И нам бы хотелось бы, чтобы Кыргызстан стал ведущим игроком, значит, по созданию умных городов и по внедрению умных городов. Для этого у нас есть все необходимые условия. Первое – это мозги, потому что у нас новое поколение, так скажем, студентов, программистов, они на сегодня обслуживают практически весь мир. Необходимые законодательные условия. У нас есть специальный закон по высоких технологий, согласно которому программисты, софтвер-компании, они практически освобождены от всех видов налогов, в том числе имеют льготы по социальным платежам. И то, что Олег Михайлович говорил, это выгодные климатические условия, и самое главное, это энергетический потенциал. Вы представьте, да, что в Кыргызстане будут сидеть компании, специалисты, которые, сидя в Кыргызстане, где-нибудь в Москве области, где прохладно, есть своя гидроэлектрическая станция или ветряная, могут внедрять умные города где-нибудь в Южном Казахстане, в Узбекистане, в Таджикистане. Для этого есть у нас все потенциальные возможности, и я думаю, усилия правительства, скорее всего, приведут к этому. И я хочу простой пример привести. Компания Инспур, которая является третьей в мире по выпуску производственных процессных мощностей, именно системных блоков, она ежегодно на содержание своих дата-центров тратит это где-то порядка 1 миллиарда сомов, это порядка 15 миллионов долларов в среднем. И тут выгода очевидна. За 15 миллионов долларов у нас можно ежегодно ставить 15-мегаваттные гидроэлектростанции или 15-мегаваттные солнечные электростанции. То есть для этого у нас есть все необходимые условия.
И тем самым вот эта IT-сфера, она ну, как бы формируется некий инвестиционный кластер, где государство, в принципе, очень хорошие условия создано со стороны правительства. И закон позволяет, если в случае, если ваших мощностей в избытке, вы можете продавать государству по установленному тарифу, освобождены от налогов именно IT-специалисты, именно по части разработки. И агентство, оно всегда, как я уже говорил, при переговорах мы всегда смотрим на вот эти наши принципы, которые всегда оправдывают наши усилия. Я вот хочу еще как раз пользуясь случаем, перед первым примером, может быть, немножко отчитаться. То есть мы посмотрели, вот тот завод, который начал работать с мая этого года, он уже оплатил как платежи более 1,5 миллиона сомов. Привлекли инвестора в строительство индустриального торгово-логического комплекса, он уже оплатил 45 миллионов сомов бюджета. И другие наши те предприятия, которые мы привлекли, они уже по итогам 9 месяцев более 5 миллионов сомов заплатили бюджет. То есть те затраты, которые государство направляет на содержание агентства, они уже более в 2 раза окупились. Я думаю, что мы также дальше продолжим в этом темпе, и мы очень сильно ощущаем поддержку правительства. I'd like to pick up a point that both Jankovic and Oleg have made. I'm going to throw it open. We've got a couple of minutes left for questions, if anybody has them for anybody here on the panel. But I just wanted to make a comment. You both mentioned the IT sector, and that is clearly a sector that has enormous potential in Kyrgyzstan, and in a small market with a relatively small population, the services sector, and in particular the IT sector, when you have such an educated population, is going to be really essential, I think, for developing the economy going forwards. And it struck me very soon after I arrived in Kyrgyzstan and met the programmers at the IT center, and them describing themselves as digital nomads and living in Kyrgyzstan but working in the world. So I thought that's a very good concept, and I think it ideally sums up where Kyrgyzstan is already and where it can develop further in this space. Artem, I wanted to, if anybody has questions, could you please raise your hand so that we get a mic to you? Otherwise I'll have to pick on Brad and George. Artem, can I pick up, you were talking about the introduction of high-tech in terms of surveying to enable you to judge where you have most chance of successfully drilling. Are you already seeing the results, positive results from that? Are you getting more positive feedback in terms of the Yes, we have. We have employed satellite imaging technology to do what we call district exploration, which is further away from the area where we have built roads. So based on that, we have sent a reconnaissance group to the places further along the mountain, where we identified the prospective areas for drilling, and we did a few 100 meters of drilling there, which confirmed our hypothesis of our geologists that the mineralization continues along the strike, and we only in the beginning of understanding the true depths of the gold deposit that we are developing. So the answer is yes. And how does it appear to automate the mining process on the ground, or from? Is that the way the sector will go in the future? How long will it take before? To actually reduce the number of people and more automate the process of actually collecting the soil that you're. I think it's not a question of reducing the number of people. It's a question of having higher chances of success in exploration. But then you still need to drill, and it's a question of having less empty holes, effectively, right? So drilling more consistently. That's what we are doing, and this will continue to improve. Great, thank you, Brad. Thank you. Could you? I'm sure everybody does know you, but just to make sure, could you just say who you are, yes. who you represent, please? My name is Brad Brenneman. I live in the Kyrgyz Republic. Over the next panel. Been 25 years in Central Asia, 10 living in Bishkek in the coffee business.
business. My question is perhaps for those who are working presently in the government, as opposed to mining. I have seen that there's a difficult transition in the minds of people I work with, who work for me in the government, of understanding the need to produce, Robin referred to the service industry, producing concepts, ideas, rather than a concrete product that can be exported. There's a huge amount of money that can be made in these areas. I remember about 3 years ago, the State Secretary of Singapore was visiting, and he said, our country can fit inside 1/3 of Lake Issyk. We have nothing except a swamp. But look how wealthy Singapore is, because they've developed a completely different way. And he said, you have so many resources, so many people, and so much land. And it put us all in perspective, because we think that our country is so small, but it's actually quite big. But their concept of developing the service industry, especially finances, digital nomads, what work is being done to promote investment in these areas, and then to provide the условия, conditions for this type of work. Sorry, I usually work in Russian. I should speak Russian today. Sure. Господин Брэд наш друг, он даже вот снялся бесплатно в нашем ролике, вот вы могли видеть. Да, просто вот господин Брэд, он тот человек, который создал для нас новый рынок. Именно вот благодаря действиям и активностям этого человека у нас вообще появилось понятие пить кофе, кофейни, вот Sierra Coffee, вот, насколько я знаю, вот, те инвесторы, которые создали новые рынки, о котором я говорил. Поэтому я хочу поблагодарить, и мы, безусловно, будем поддерживать любые ваши другие начинания или ваших знакомых, друзей, которые будут базироваться на этих принципах, которые я говорил. Я в продолжение этих слов хотел бы сказать, что в нашей стране уникальная ситуация, у нас больше половины внутреннего валового продукта генерируется сектором услуг. Для нашего региона достаточно уникальная ситуация. Более того, мы сегодня имеем программу правительства, в которой стоит задача довести долю малого и среднего бизнеса в формировании ВВП тоже не менее 50%. Вот эти два индикатора, они как раз таки говорят о том, что не только какие-то глобальные проекты в виде горнодобывающих компаний, но и малый и средний бизнес, он должен почувствовать у себя, у нас в стране, максимально благоприятные отношения, максимально благоприятные условия. Те задачи, которые поставлены, они будут уже трансформироваться в конкретные шаги по упрощению процедур, по переходу на цифровой формат взаимодействия. Вы знаете, допустим, многие в секторе услуг у нас работают по патентам. Это самая простая форма уплаты налога. И раньше была одна проблема, что раз в месяц нужно было идти, стоять в очереди, оплачивать какую-то сумму в банке, чтобы получить бумажную форму патента. Сегодня, буквально это в прошлом году, в этом году произошло, то есть мы уже перешли на электронный формат выдачи патента. То есть вы через мобильный телефон фактически можете ежемесячно оплатить, получить патент и очень сильно сократить все свои временные и человеческие расходы на ведение предпринимательской деятельности. Поэтому малый и средний бизнес для нас тоже приоритет. Ну да, пилотный первый шаг, но это в будущем, естественно, будет. Самое главное — технология запуска. Да, это, конечно, будет поэтапно внедряться во всей стране, может быть, в регионах это не сразу, но тем не менее это заработает. Right, we've got two more questions. I'm going to come to this gentleman first, and then this young lady at the front. Unless anybody has a burning issue they want to raise, I'm conscious that we're running slightly over time, so we'll look at those two. Please. Hello everyone, I would like to thank EBRD and Charat for organizing this event. My name is Daniel Beggar. I represent the local law firm based in Kyrgyzstan. So I have a question for you, if I may. Sure. It's about your new role. Congratulations on your posting. And thank you for describing the process, how you're going to work in Kyrgyzstan. I think it's a great idea that you'll be there. And I have just one question briefly. After you look at the matter and you make a decision, will those recommendations that go to the government, will they have any binding nature? Or they just will remain to be recommendatory? They're recommendations.
But I think you can, the fact that the government has been so supportive throughout this process shows that there is real investment on the part of the government into this process. It's likely that some of the recommendations we come up with are going to be quite difficult for the government. I think we all accept that, we know that. So it's going to have to be a process whereby we move forward together. I can't promise that every single recommendation we make will be implemented. Some of them might be too expensive, for example. But I think it's right that we go in with our eyes open, understanding that this is not an easy process. It's going to require change, and an understanding of the difficulty of it. And we're going to have to go forwards together. But I think, as we introduce, obviously the easy things, the easy recommendations are going to be easy to implement. Harder ones are going to be much more difficult. So our role will be not just to investigate, to make a decision, to make recommendations. It will then be to follow up and monitor whether the recommendations have been implemented. And what we will have is openness and transparency. Those recommendations and those investigations that we can publicise, we will. We won't necessarily be able to do all of it because it might be that we can't release certain data, but the principle has to be openness and transparency. And we will have to do quarterly reports, we will do a larger annual report. In that, we will need to give the numbers of how many complaints we've looked at. Have we managed to look at them within the time frame we set ourselves, which again will be open on the website. And where are we in terms of follow-up? Are there particular parts of particular agencies that have not implemented things? So we will end up with quite a detail of information to identify where the bottlenecks are and what we, working with government, can do to help overcome them. Because government knows if they don't take on board any of the recommendations, it's not going to work. Absolutely. And just the second part, apart from complaints, for instance, like there is no complaint yet, but will you also be looking at certain gaps, inconsistencies in the legal framework? And so because by virtue of the profession, we often represent investors. Yeah. There are some difficulties that they go through, like as Mr. Korakis mentioned. The laws look very good, yeah. But when you come to the law enforcement practices, then there are certain difficulties. Yeah, I mean, there's a secondary but nonetheless important role, I think, for the institution in terms of identifying gaps, of being able to recommend either systemic failure or discrepancies, disparities, to try to make processes better. Now, we're going to be a relatively small team, so there will be an issue of how much we can actually take on at any one point, but I think that's a really important part of what the institution can do and should be doing to ensure that we are acting as partners both with business and government to identify systemic issues or weaknesses or areas where there isn't a law, for example, where we can make recommendations and then it's up to government and partners to decide whether it goes through. So we will and should rightly have a role in that, I would suggest. Okay, and also, of course, in terms of anti-corruption. Yeah, absolutely. Thank you. I'd like to come to this young lady at the front. Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Камола Махмудова, я старший банкир отдела финансовых институтов и имею честь, в частности, работать также с банками Киргизии, которые являются банками-партнерами для нас. Такой вопрос, может быть, к правительству тоже и к выступающим. Для вас вы много говорите о инвестициях и развитии цифровых технологий, учитывая, что действительно очень высокий потенциал. Вы упомянули, например, электричество, что будет или гидроэлектростанциями, или солнечными, да? Мы знаем, что они очень вредят природе и животным, рыбе, которые находятся в реке, да? То есть такой вопрос обобщенный. Есть ли новой политики правительства, что для вас важнее, прибыль или защита природы?
Я отвечу на этот вопрос, разрешите, да. Просто на самом деле у нас бывает такая дилемма, но все зависит от случая к случаю. Мы не работаем по ментальность нашего населения, историческое наследие. У нас на самом деле население, но когда мы работаем с ними, прежде чем запускать какое-то месторождение, или мы всегда проводим предварительные слушания. И есть те регионы, есть такое у нас месторождение, Шамбисай, я там сам лично бывал, разговаривал с местным населением, там на самом деле, где предполагаемое месторождение золота, оно очень близко расположено к жилым домам, да? Это всего лишь 350-400 метров. И тут, естественно, правительство как бы поддерживает то, чтобы пришлось думать о народе. Не о прибыли, думать о народе. Хотя содержание, концентрация там золота очень большое, на самом деле, прибыль. Но мы учитываем позицию народа. Но при этом есть еще другой пример, это тоже один наш проект, это месторождение цинка в Катамжайском районе. Там, ввиду того, что климат, очень много камней, там практически нет растений, там очень сухой климат. И там практически очень плохо развито сельское хозяйство. И когда инвестор пришел и сказал, что вот здесь есть месторождение цинка, где я могу построить завод, и из 2000 населения, которые еле как там уже будет туда устроено 1000 человек, население очень обрадовалось, и население ждет, когда запустят этот завод. Потому что другого выхода нет. Сельским хозяйством заняться нельзя. Других источников нет. И, соответственно, когда есть технологии, которые соблюдают экологию, я думаю, что, безусловно, надо создать условия для инвесторов. А когда инвестор приходит, прежде всего у нас есть эти 3 принципа, и мы всегда стараемся соблюдать, как я до этого говорил, интересы населения, экологические наши принципы, и при этом, конечно, стараемся не забывать о государственном бюджете, о государственной инфраструктуре. Это для нас тоже очень важно. То есть мы очень гибки в этом плане и готовы обсуждать. Бывают случаи, когда месяцами идет обсуждение, прежде чем принять решение. Thank you very much indeed. I'm conscious that we're running slightly over time, so I'm going to close it there. I know, sir, you had a question, but would you mind, can you ask us in the break? Okay. And we'll do that. I wanted briefly to come back because Oleg has quite rightly pointed out to me something I forgot when answering your question, and that is that there is a draft law that will be going to Parliament establishing the rights and responsibilities of the business ombudsman, so it's important to say that. We're going to move on to a signing of a memorandum of understanding. Is it happening over there, Neil? Right. The video that you promised, video, we're going to show it right now, and then we'll have a quick signing ceremony. Okay, fine. But before you show it, can I just ask you to join me and thank our members of the panel for their